Hello, how are you? Oh, can you guys hear me okay? See me okay? Let me just log in. My voice is still a little bit raspy, and I've never been this sick for this long before. So I did lose my voice last Monday, so I couldn't tune in. So sorry about that. Let me just go into YouTube. I hope everyone's doing well. Hello, Zombie Hunter. Hello, Butterscotch. Hello, Isabel. I don't know, internet's really slow out here. I am coughing a little bit, so I'll try and cough like away from the AirPod, so I'm not coughing in your ear. So excuse me for that. I don't know what I'm doing. Let me just log in so I can read your comments here. Is this better angle? Okay, golf with Aimee. So, how was everyone's weekend? Did you guys watch Ryder Cup? It was super duper exciting. I really wanted to talk about Solheim Cup too, and I missed out last week. That was I was kind of bummed. So let's talk about that today too. Pretty Amy, Tom, how are you? Buttercut Hutch, Zombie Hunter, Isabel Naga. 안녕하세요. Your Korean's getting better. Sang Yoon, hey Amy, hello. Mel, oh, that's where you were. Aloha, Amy. Feel better soon. Thank you. I am getting better. I've never been this sick for this long before. This has been quite crazy. So I'm not like a huge believer on flu shots, but I'm like, you should get flu shots because the people around me that got flu shots didn't get as sick as me. Pretty sick. I mean, the flus nowadays are like no joke. Bob, TC, hello again, Amy. Zombie Hunter finally got here on time. Welcome, welcome. How is everything in Australia? Let me know. Buttercut Hutch. Did Rory overreact? I think he was mostly justified. Oh, what do you think about that? I mean, the whole hat thing, it's quite crazy, isn't it? That's what you're talking about, right? With Bones and Rory, the little I mean, it's all in the moment. So, players might react certain ways. Maybe, you know, he was getting on his nerves forever and he felt like he purposely came near him and did that, or I don't know. But Chuseok holidays, how was your Chuseok? Oh, Paul 55, hello. Mel, I haven't been golfing, so watch the whole LPGA, but not Ryder Cup. Rory dramas. You didn't watch the Ryder Cup, really? I watched all three. Great. Been absolutely smashing my drives the last couple of weeks. Ooh, that's awesome. Did you watch my first episode of the Driver Beginner series? Seems like a lot of good golfers are watching that too, which I really, really was hoping for because you have to kind of sometimes check on your fundamentals too. And that's what this whole beginner series is all about. Hey, you know what? Let me just do a really quick announcement in Korean and then I'll start. Okay. 안녕하세요. 명품스윙 이미지 프로입니다. 처음 20분 정도 영어로 진행하고 그다음에 한국말로 하면서 이제 라이더 컵하고 솔라임 컵, LPGA 유혜란 선수 우승에 대해서 같이 이야기해 보도록 해요. John Lee, hello, how are you? I hope you guys had a fantastic weekend. All right, I had the exact same ordeal for the past 2 weeks and never get sick. Sore throat, exactly. Oops, Pokey, thank you. He just decided to go under the tripod and kick it. 지정정님, oh, best players of the event. Beginner series is so helpful. Back to the basics. Yeah, I'm so glad. Team America looked unprepared, disorganized. But isn't that always the case? I mean, they have been winning on like the US soils. Obviously, the crowd does help, and it's a little the atmosphere means a lot, especially like I was watching on TV, like the Europeans were cheering when the Americans were missing putts and then booing. It was quite crazy. But the team sports like the soccer and everything over there are like huge deal. So I think the vibe was very similar to that. Um, get to Europe early and practice. Yeah, that's true. That's true. Sometimes I feel like Europeans are really strong at teamwork compared to Americans. Yeah, so there was a lot of drama going on. I know like Rory, the whole thing, and then
what's his name? Kentley. Like it seems like I love watching him play, but recently he just has a lot of haters. What's going on with that? Everything he does, people hate. I don't know. So like the no hat thing, I saw like the Westwood's comment. I was like, "Oh, what do you mean?" And then I found out he has a wedding today, right, in Italy. That's kind of like a girl's dream come true kind of a scenario. You get married in Rome, like a romantic city, whatever. But so Shofi's dad said, "Oh, he didn't wear a hat because he didn't want to have a golfer's hand for the wedding pictures." And I mean, if that was the truth, I don't know. That probably came from Shofi's dad, but if that was the truth, Kentley could have just said it like that. I don't know. He just made a whole big deal. Said the hat didn't fit. He was trying to pull off a Rory P hat. He did 2 years ago. Was it 2 years ago? Yeah, because the hat didn't fit him, and obviously this year he was wearing a hat. They found him something that was smaller, I guess, U size. I'm not sure, but anyways, a lot of drama, and then Spieth, didn't really do well, and I was very surprised. Scheffler didn't do very well either. Um, I was very happy to see Fleetwood do really well. I took screenshots of everything I wanted to talk about, and it's on my phone. I always do that, don't I, guys? I should transfer it onto my laptop so I can see it. Who are the good boys? I know Max Homa did well, off just top of my head from what I've screenshot earlier today. Um, is it Nikolai Hogard? He didn't do well. I was kind of I would have loved to seen him do well. And then Ludwig, the guy one of you guys mentioned, was it Naga? That he's a hot player on Europe. So I was looking into him the whole week leading up to the Ryder Cup, and I found out he played at Texas Tech, and he was ranked one of the top in the amateurs not too long ago. And then he was offered to come to live, and then he didn't go. And then he's a very good golfer. I was very impressed. He did well, didn't he? And then another European Tour player that we don't see a lot of, McIntyre. He did well too, I remember. But I love Fleetwood, so I was really happy to see him do well. Um, did Rory do well? I forget. Um, Also, sometimes you explain it differently in different beginner series, so I understand some things better and able to execute better. Yeah, that's so true. Certain wordings just stick better, right? Buttercut Hutch, go Europe early in practice. I read that, yes. Naga Amy, your tipping was spot on for the Ryder Cup and Solheim, but we didn't pick a draw for the. Oh, so I was thinking about that. Now I was thinking about you because I picked America wins the Solheim, and then European wins the Ryder Cup, and then they tied for the Solheim, and we never had that as an option. And they did mention it was the first time ever they tied. So I was like, next time we're gonna have the tie option too. But and then I remember you picked the opposite, and yeah, I just thought European for the men especially, they just had a lot of advantage with the kind of players that were on hot streak, like the Hovland and Rom and Rory and Fleetwood's been very hot this year, and all of them. My screenshots on my phone once again. I was prepared, but not really. Try not to cough. Okay, just been working on taking my driver straight back and not inside. I love that. Then try to swing left of the target and then going long and dead straight a lot of time. Oh, that's awesome. That sounds great. I love it. Thanks for sharing. Zombie Hunter. Mel, was it Smiley Kaufman who never wore a hat when he played? Oh, really? Who else didn't wear hats? I know Faldo didn't wear hats. I can't remember. By the way, Amy, your driving tips are amazing. Waiting for part two. Buttercut Hutch, thank you so much. Part two is coming up this week, obviously. I am working on like the titles and thumbnails. Um, yes, because I've been sick for like this is my third week, which is crazy. So I'm so behind on work. It's like now I'm like overwhelmed with work. Before I was like overwhelmed with sickness and not feeling well and coughing like all night and not sleeping for like a week straight. But now, yeah, it's work. Okay. Anyways, Naga Amy, should the U.S. players get paid for playing the Ryder Cup? So much controversy. I know, like, didn't is it Kentley that started the whole thing? Like, joked about, yeah, it's all about the money. And mm,
I mean, I guess pros are used to getting paid appearance fees for certain tournaments. You know, but like Olympics, they don't get paid. Um, do they not get paid? Not even a dime? Let me look into that. I'm sure they get paid, but not like up to their standards. Well, they all should get paid. Yeah, they are professionals. They do this for a living, and they do get paid a lot of money to wear the hat. The hat's the most expensive endorsement, so I can totally understand. Yeah. Yeah, they should get compensated. Maybe they can afford to pay as much as like the regular appearance fees they would get for playing in tournaments, but something, right? Yeah, and we went to Solheim Cup and ladies did fabulous, so underrated. I know, like honestly, everyone I talk to in the golf industry says I love watching the ladies more than the men. I only watch the LPGA, and it's crazy. If that's really true, then the TV rating should be a lot higher for the LPGA, and there should be more demand for the LPGA. But if I want to watch LPGA, I honestly have to like make notes and put alarms on and tuned in to watch. If there's no like really replays, like Ryder Cup was on like a lot replays and but the LPGA, it's so hard to catch them on TV. It's just not fair. I mean, I guess on another point of angle, it is fair because of the revenue they bring in, whatever, like the supply demand. But according to everyone I speak to, they all love LPGA. They all love watching it. So I don't know what's going on there. I hope to see more growth in the LPGA. It was a lot of fun, right? Should we talk about Head on You, Ryu? I enjoyed the Solheim Cup. Such great sportsmanship. I know. It was a lot of fun. It's just like seems like so long ago and so many matches. It's everything's getting muddled up. But one time I saw a European lady. I can't even remember who. I freaked out. Like the ball went past the cup. It was past the cup. And then as soon as it stopped, she like picked it up to give it to her. I was like, because there was a controversy about that sitting on the lip and picking it up. I was like, just don't be polite. Don't pick it up. Have the opponent pick it up. Especially when we had that controversy. I was like freaking out. I was like, I know it's past the hole, but dude, don't pick up so fast. Yeah, anyways. Stefan, how are you? It is very interesting to see how each individual will perform, but sometimes the opponents just play better, exactly. But I could feel the camaraderie was a little stronger on the European. Yes, I totally agree. Match play is so much fun just because of exactly what you mentioned. You could be like lighting it up, but the opponent just beats you. It's like, what do you do? I just put on my best three shots and made a birdie, and then some eagles, or I don't know, like you know what I mean. Like yeah. And the team match is more fun, I think. It's because sometimes the opponent, I'm not opponent, your playing partner, your partner helps you, but then sometimes your partner hurts you too. Like, if you like put it in the water and do something crazy and you're out of the game like three holes in a row or something, I'm not gonna mention who. Um, then it's putting a lot of pressure on your partner, and eventually your partner is going to run out of shots, and then, you know, anyways, it's a lot of fun. Um, Wait, uh, birthday hangover? I sorry, that was really funny. I wish, but no, I mean, I didn't party that much. We just had like Indian food and maybe one drink. Zombie Hunter. Oh, Keith, hey, how are you? Feel better. Thank you so much. I hope you're doing well. I hope you're hitting fantastic. Nice to see you here. Zombie Hunter, a lot of guys in the 70s and 80s never used to wear hats. Thank you. Semi too. I saw like the poster, and then I remember he doesn't wear hats. Yes. First time winners on the LPGA, KLPGA this past week. Congrats, ladies. Um, Yes, Hera New, she apparently won 5 times on the KLPGA, so she's a great player. And they said she's the 5th rookie this year to win a golf tournament. It's like a trend. It's like, oh, I'm a rookie, I gotta win. I think it's fantastic. I think it all kind of started, you know, even back in the days, for the girls.
there were like two types of players. One was kind of get on there, kind of do your thing, get into the mental state that you're kind of in the middle or bottom of the pack, and you just stay that way until your getting game gets better or until you retire. There's type one, and then the type two is just right off the gate. They win. They do really fantastic and they go into the winner circle and stay there. Like I don't know what the difference is because to me when I see those girls, their games are about the same. And there's no like one trait to the personality. One could be shy, one could be outgoing, one could be very aggressive, one could be very conservative. But sometimes the young ones, like they would just right off the gate, they'll do really well and they stay up there. And then there are really fantastic, like top ranked amateurs that turn pro, and then they kind of go into like the middle of the pack or the bottom of the pack, and they never really get away from that. Very interesting. And then on the PGA Tour, ever since Live Tour started, a lot of the top players went that way, and then the newbies, the younger ones, started winning. Like Scheffler, did he start before Live? I can't remember. Super young, all these young kids coming out winning. We're just like, who is he? I'm like, he's 25. What? 24. What? And then it kind of sort of became a trend on the PGA Tour. If you're young, you have like a lot of confidence that you can win. Morikawa, right off the gate, he like COVID started and then he won the major. We're like, what? But I mean, they had the opportunity of that small window, and now they kind of started the trend where even if you're super young and just new to the PGA Tour, you can just win right off the bat. So very amazing. And Ryu shot 29 on the back nine. I know she made an eagle. She was putting so great, and her shots were great. I mean, her putting, there were long putts, just like getting excited. Magnets on the ball just getting sucked into the hole. That was amazing. Okay. The ladies, where am I? The ladies' game is more relatable to most people. Paul, I totally agree. Clip of speed, distance wise, the way they like run up the ball to the hole, the spin on the ball, very relatable for a lot of men amateurs and lady amateurs too. So I totally agree with you on that. Stefan, no player should be paid to represent their national team. Yes, kind of like Olympics, they don't get paid. But then, I don't know. Their expenses are paid. Being part of a cup team will increase your status, for which it will generate more revenue in the future. Yes, it does give them that on the resume, right? That's true too. Ki Jong Jong can share the best sportsmanship in your games or the LPGA games. Sorry, so sorry. I didn't quite understand that question. Can you share the best sportsmanship in your games or the LPGA games? Can you elaborate on that? I'd love to talk about that. Tom, Aimee, how do you manage to look so fabulous and proclaim you're still sick? Thank you so much, but I'm really not. I'm like scruffy today, but thank you. I did put on some lipstick before I tuned in. Mel Heron been playing good, top 10 since past few tournaments. I know, and I remember she finished top 10 at the US Open too. Pebble Beach is no joke, and to finish top 10 there, like shows how solid your game is. I mean, Jason, hi Amy, greetings from Florida. How is Florida? I miss it very much. I should visit there pretty soon and contact my guys at the Golf Channel. Mel, she has swing technique and physical strength. Tell me about it. She's strong and she doesn't like move around when she swings. She's like, boom, solid. I love it. What a combination, and her putting too. But I gotta say, Yuna Mishimura is accurate on her distance and aim, even if she can hit long. I saw how consistent her shots were. It was really cool. I mean, if you don't have the distance, you have to dial in on the accuracy, I guess. Sun Consecutive은 영상 잘 보고 있네요. 감사합니다. 한국말도 곧 시작하겠습니다. Okay, I'm gonna cut off after Paul, Mel, Charlie Hall. Czech kids don't get traits, so maybe a factor in their games. I mean, like I've always said, a lot of my close friends of the LPGA tour are super duper down to earth, humble, the nicest people on earth. And sometimes they do kind of lose it on the last couple of holes, even if they're winning. So I think sometimes it does have
little to do with your personality, like you mentioned, Mel. I think that was Nelly Korda and Madeline Stagstrom match in 2021, where yes, picked up the ball quickly while the ball. Yes, that's the controversy I was talking about. Yeah, and then similar thing happened, except it wasn't like on the edge. It was past the hole, about this much past the hole. I just can't remember who. Putting great on the back nine. Yes, Heron. Zombie Hunter, it's mental toughness that makes the difference between the elite golfers and the rest of the players because most hit it long and are good players, but it's the one who wants it the most that counts. Exactly. The more you want it, the better you perform. I think because you like really close it well because you want it so badly. If you're lacking in that passion department, I think you don't sometimes like really grip down to like finish up that tournament like clean. You lose strokes here and there. 1, 2 strokes around adds up to 8 strokes. That's a lot. That's the difference between the winner and someone who missed the cut and finished last. Thank you for that, Zombie Hunter. Naga Jenny Shin has taken over the LPGA Insta page for the week. This should be interesting. Oh, I didn't check it out. I mean, Jenny Shin has been playing very well. She's a very cute girl with personality, and she's those like MZ generation where she's not afraid to speak up her own mind. I'm gonna go check it out. Okay, get yourself some honey to ease your throat. Thank you. I do have some here. Thank you, Amy, for your live video today. Please feel better soon. Love the comment from Naga about Jenny Shin. Can you share a sportsmanship manager or manners in golf because there are so many golfers in Korea without the experience, listens, and goes. Aha! You know what? I'm going to be doing like a beginner's on course thing with Celine pretty soon, and we do cover that, so I'll let you know. Thank you for elaborating. All right, thank you again, Amy. Much mahalos. Feel better soon. See you next week. Thank you so much. Hope you feel better soon, Zombie Hunter. Thank you so much, Mel. Zombie Hunter, Stefan, Paul, Naga, everyone. Who did I miss? Buttercut, Keith, everybody. Thank you so much. I'm gonna switch over to Korean. This Wednesday, I do have the part 2 for the beginner series, driver beginner series coming up. So please look forward to that. Tom, I missed your name out, so sorry, but thank you. The player should play for money, but should reap a percentage benefits received from the advertisers. Thank you so much, everybody. I'm switching over to Korean. You're welcome to stay for the Korean. Have a beautiful week. Look forward to that beginner series, beginner driver series, and then I'll be here next Monday to talk more about golf. mwah. 안녕하세요, 명품스윙 위조프로입니다. 기다려주셔서 감사합니다. 제가 좀 너무 계속 아팠어가지고요. 계속 기침을 하고 있는데요. 조금 양해 부탁드리겠습니다. 지난주에 제가 목소리가 없어져 갖고 라이브 방송을 못 들어와서 인제 코멘트를 굉장히 많이 달아주셨는데요. 릴리님께서 인제 "목소리가 없어진 게 아니고 목이 쉬었다."라는 표현을 알려주셨고요. 또 제가 여기 사이너스? 뭐라 그러죠? 호흡 기관이 좀 약해서 어렸을 때부터 항상 문제였거든요. 항상 이렇게 꿀물을 가지고 다니는데 릴리님도 주무실 때 수면 마스크 쓰신다고 저도 잘 때 항상 마스크 끼거든요. 이렇게 오랫동안 이렇게 아파본 적 진짜 태어나서 처음인 것 같아요. 메이비 홍역 다음으로. 홍역은 기억도 안 나. 아기 때여서 4살 때여서. 4살이 아니었나? 나 홍역이 안 걸렸던 것 같아요. 언니들이 아팠던 거 기억나네. 진짜 너무 아파 가지고요. 하루 종일 못 일어난 건 처음이에요. 어떻게 3주 동안 아프죠? 이게 말이 돼요? 이틀 쪼금 막 시름시름 아파 가지고 일도 못 하고 이렇게 누워 있다가 이틀 쪼끔 좀 괜찮아. 낫나 보다 하면 그다음에 또 이틀 아파 가지고 아파서 움직이지 못하고 막 그러고 나서 나았어요. 나았는데 갑자기 기침을 하기 시작을 해요. 그래서 안 아픈데 기침을 하니까 목소리가 없어졌어요. 안 나와요. 그래 가지고 이 고생을 지금 3 주째 하고 있습니다. 여러분들 한국에는 독감 예방 주사 맞나요? 미국에는 맞는데 이게 또 인제 정치적인 이유로 사람들이 반대하는 사람들도 있어요. 근데 저는 이 독감 예방 접종을 한 번도 맞아 본 적이 없거든요. 근데 요즘에 독감들이 엄청 지독해요. 이 코비드 요때부터 엄청 지독해지기 시작을 해서 특히 저처럼 호흡 기관이 나쁘면 더 인제 코비드 이후로 모든 감기들이 다 인제 폐 쪽을 인제 공격을 하잖아요. 그러니까 저는 독감만 걸리면 막 숨을 못 쉬겠고 막
힘들어 가지고 네 그래서 천식 테스트도 해 봐야 될 것 같아요. 네. 좀 너무 아팠습니다. anyways 여러분들은 좀 환절기에 특히 감기 조심하시고요. 지난주에 라이더 컵 많이 보셨나요? 라이더 컵 너무 재밌었죠. 제가 솔하임 컵은 미국이 우승을 하고 라이더 컵은 유러피언이 우승할 거다라고 예상을 했는데 띠로디 솔하임 컵이 타이라니요. 타이. 타이는 옵션도 없었어요. 그래서 인제부터 '아 타이가 있었지.' 기억을 하고 타이도 옵션으로 넣어야 할 것 같습니다. 선커세큐티브님 맞네요. 한국도 감기 때문에 난리지요. 감기 조심해요. 네 감기 조심하세요. 지금 한국도 인제 날씨가 쌀쌀해지고 있죠. 그래 가지고 환절기라서 감기 많이 걸리실 것 같아요. 그래서 진짜 따뜻하게 입고 다니시고요. 비타민도 챙겨 드시고요. 손도 많이 씻으시고요. 뭐 어떻게 해서든 방지를 꼭 하셔야 될 것 같아요. 너무 힘들었어요. 네. 그래서 라이더 컵은 제가 인제 아무래도 라이더 컵은 이탈리아에서 하고 또 인제 유러피안들이 팀 스포츠에 되게 강하잖아요. 아메리칸들은 팀 스포츠에 그렇게 강하진 않잖아요. 그리고 유럽에서 라이더 컵 할 때 30년 동안 한 번도 이긴 적이 없어요. 그래서 당연히 안 이길 거라 생각을 했는데 띠로리. 그래도 5타 차이로 진 거는 그래도 베스트 레코드라 타이를 했다고 하더라고요, 유러피안 소일에서는. 그래서 5타 차로 이긴 게 좋은 레코드라고? 막 이러면서 네 컨트로버시가 드라마가 굉장히 많았어요. 로리 뭐 켄틀리 뭐 모자 때문에. 근데 지난번에 로리가 모자 안 썼을 때 머리가 너무 조그마해 갖고 모자를 안 썼다. 그건 그냥 이렇게 웃으면서 넘어가고 켄틀리는 요즘 안티팬이 너무 많아서 뭐든 해도 켄틀리가 뭐만 해도 다 욕을 하는 거예요. 그러니까 모자를 안 쓰니까 뭐 욕을 하는 거예요. 근데 켄틀리가 핸들링을 좀 잘못했나? 그냥 왜 월요일에 결혼식을 이탈리아에서 했잖아요. 그러면 쇼플리 아빠가 하시는 말씀은 그럼 쇼플리 아버님의 의견일 수 있겠지만 "결혼식 때 이렇게 사진에 뭐 이렇게 모자 텐 자국 나지 않으려고 모자를 안 썼다."라고 얘기를 했는데 그게 어느 정도 조금은 진실일 수도 있잖아요. 그러면 그냥 뭐 돈을 안 받았기 때문에 모자를 안 쓴다." 뭐 이런 얘기하면 욕 먹겠죠. 안 그래도 욕 먹는데. 그리고 차라리 뭐 결혼식이 월요일에 있어서 좀 안 쓴다. 아니면 좀 불편해서 안 맞아서 안 쓴다. 근데 뭐 이때로 베이비 뭐 모자 안 맞았어요. 돈을 받아야죠. 뭐 이렇게 얘기하면 욕먹을 수 있다고 저는 생각을 합니다. 근데 캐트리는 지금 안티팬이 너무 많기 때문에 웃어도 욕먹고 찡그려도 욕먹고 퍼팅을 넣어도 욕먹고 그런 상황인 것 같아요 지금은. 근데 켄틀리 저는 되게 좋아했는데 어느 순간부터 와 안티팬이 엄청 많아졌습니다. 기종정님 얼른 나아지시길 바라겠습니다. 독감 주사 맞아도 걸리면 어쩔 수 없어요. 골프 입문하시는 분들 중에 매너를 잘 배우지 못하는 분이 많은데 어떻게 개선을 해야 할까요? 너무 감사합니다. 네 아까도 영어로 물어봐 주셨는데요. 이거는 진짜 초보들은 매너를 어디서 배울 수가 없잖아요. 보통 프로님들하고 필드 레슨을 나가면 프로님들이 그래도 많이 가르쳐 주시고 또는 자기보다 잘 치는 분들하고 필드에 나가면 그분들의 역할이 굉장히 커요. 그분들이 매너가 좋으신 분들이면 매너를 다 가르쳐 줄 거예요. 거기 서 있으면 안 되고 누구 스윙하고 있을 때 소리 내면 안 되고 움직이면 안 되고 뭐 퍼팅할 때 라인에 서 있으면 안 되고 뭐 이런 것들 있잖아요. 그런 거는 더 오래 치고 더 경력이 있는 분들이 새로 시작하는 분들을 좀 이끌어 줘야 하는 부분이라서 아쉬운 부분이 있긴 해요. 그죠? 왜 이런 거 가르쳐 주는 데는 없잖아요. 가서 스윙을 배우지 앉아서 에티켓 공부합시다 이런 건 사실 없잖아요. 그래서 말씀드린 것처럼 제가 주영이 기억하실 수도 있는데 주영이랑 온코스에 가서 필드를 돌면서 인제 이런저런 필드 레슨 겸 에티켓 매너 같은 거 그리고 골프 용어 같은 것도 근데 이게 영어로 촬영을 해서 자막이 나갈 예정인데 왜냐면 이게 미국에서 플레잉을 하는 것과 한국에서 플레잉하는 게 문화가 너무 다르잖아요. 그러다 보니까 미국에서 치면서 한국말로 하면 한국 문화를 아시는 분들이 너무 헷갈려하실 것 같아서 영어로 촬영을 하게 됐거든요. 그래도 매너적인 부분들은 굉장히 도움이 많이 되실 것 같습니다. 제가 영상 나오면 공유해 드리도록 하겠습니다. Tom, you're the best, Amy. You're very kind and respectful. Thank you so much, Tom. Cool, you're there. Hello, Amy. How are you? Pat, thank you so much. English has just ended, so starting Korean. I am my flu is getting better. Thank you so much for asking. I hope you're doing better. I mean, I hope you're doing well. Please stay healthy. Okay. 무슨 얘기하고 있었죠? 매너, 매너. 근데 골프는 되게 매너가 중요한 스포츠잖아요. 좀 뭐라고 하죠?
약간 원래 상류층 스포츠로 매김지어 있던 것이고 이 신사적인 스포츠 상류라고 하면 안 되는구나. 신사적인 스포츠, 젠틀맨스 스포츠, 네, 스코틀랜드에서 시작을 해서 이 매너에 대한 중요성이 굉장히 큰 스포츠잖아요. 그러니까 매너를 지키는 것이 맞습니다. 요즘에 골프 인구가 늘면서 코로나 때 비기너들이 늘면서 이런 고민들이 더 많아지는 거일 수도 있고요. 음 굉장히 중요한 부분이죠. 제가 더 그런 영상들을 많이 만들어 드리도록 노력하겠습니다. Thank you for your kind answers. You're welcome. 오케이. 그리고 솔하임컵은 타이를 했는데요. 사실은 스페인에서 유럽 땅에서 그래도 잘한 거예요. 근데 인제 얘기한 것처럼 탑 플레이어들이 막 잘 치지는 않았기 때문에 이쪽 저쪽 사이드 다 다들 좀 탑 플레이어들이 잘 퍼폼을 잘 못했어." 뭐 이라고 말씀하시는 분들이 많았는데요. 뭐 그런 게 또 팀 플레이의 묘미죠. 뭐 이게 세팅이 다르기 때문에 뭐라 그러죠? 그냥 보통 시합 내가 1등 상금을 노리는 것과 이제 이 명예 우리 나라를 위해서 하는 것과 멘탈리티도 다르고 포맷도 다르고 특히 미국 친구들은 이렇게 포섬 플레이를 막 많이 하는 스타일이 아니기 때문에 전 뉴질랜드에서 자랐잖아요. 뉴질랜드는 인제 영국을 되게 마더십처럼 이렇게 우러러 보기 때문에 영국이 하는 모든 것을 문화적으로 똑같이 하기 때문에 우리는 매치 플레이도 굉장히 많이 했고요, 뉴질랜드에서. 팀 플레이, 포섬 플레이도 굉장히 많이 했고요. 네, 그런 게 미국 주니어 때는 뭐 1 년에 1 번, 2번 정도 인제 있고 그렇게 많지 않았던 것 같아요. 네. Vandos 11 beautiful woman. Thank you so much. 오늘 아파 가지고 컨디션이 별로 안 좋은데 다 어 예쁘다고 해 주시니까 너무 감사하네요. 흥분하면 오늘 기침이 계속 나오더라고요. 죄송해요. 아 이거 뮤트로 할 수 있는 옵션이 있었으면 좋겠다. 오케이. 그래서 LPGA 얘기해야죠, LPGA. 유혜란 선수 올해 루키 중에 5번째로 우승한 루키래요. 진짜 어마어마하죠. 언제 루키가 5명이나 한 해에 우승을 해요. 진짜 인제 약간 트렌드예요. 그래서 아까 전에 영어로 할 때 얘기를 했던 것이 제가 쭉 자라오면서 본 게 여자 투어는 보면 딱 루키 이어예요. 그러면 두 가지 유형을 크게 나눌 수가 있어요. 첫 번째는 굉장히 잘 치는 선 다 당연히 잘 치니까 투어에 들어가죠. 굉장히 잘 치는 선수인데 딱 들어가면 처음에 인제 딱 중간 중상층? 아닌데 딱 중간 정도 랭킹의 중간 정도 또는 하위권 이렇게 중간 아니면 하위권으로 딱 시작을 해서 은퇴를 할 때까지 또는 이렇게 차고 올라올 때까지 쭉 중하위권으로 가는 선수들을 많이 볼 수 있어요. 그러면 멘탈적으로 '나는 여기야.'가 굳혀지나 봐요. 약간 '나는 여기' 그 실력일 수도 있겠지만 멘탈적인 부분도 있는 것 같아요. 그리고 또 하나 유형은 완전 어린애들 막 18 살, 19 살인데 프로 하자마자 뭐 이겨요. 우승해요. 그리고 위너 서클에서 그냥 쭉 가는 친구들. 그러다가 뭐 떨어졌다 다시 올라왔다 하고 떨어져 버리고도 하지만 그래도 처음부터 쭉 시작하는 선수들 이렇게 두 가지 유형으로 나뉘는데 아까 전에도 제가 영어로 말씀드렸지만 이게 사실 딱히 성격, 뭐 딱히 실력, 딱히 뭐 어떤 성향 뭐 요런 걸로 나뉘는 것도 아닌 것 같아요. 왜냐면 뭐 되게 막 이렇게 막 성격 좋은 막 이런 선수들도 있고 되게 내성적인 선수들이 있고 또 되게 공격적으로 플레이하는 선수들이 있고 그렇지 않은 선수들이 있고 이게 패턴이 정확하게 딱 이렇다 이런 게 없는 것 같은데 그런 거를 보면 진짜 한 끗의 실력 차이와 그 아까 전에 누군가가 말씀해 주신 그 너무 잘하고 싶다는 그 활활 타는 열정 그죠? 실력, 열정 그리고 한 스푼의 운. 네. 그런 것이 약간 몇 박자가 이렇게 탁 맞아 가지고 되는 건지 모르겠어요. 왜냐면 투어에 있는 선수들은 다 진짜 피를 깎는 노력을 하잖아요. 근데 그게 그렇게 처음에 스타트할 때 땅 둘로 크게 나눠져 갖고 쭉 가는 것도 참 신기한 것 같아요. 뭐 그렇게 정확하게 둘로 나눠지지 않는 친구들도 있지만 그래도 네. 무슨 말인지 아시죠? 루키로 1 년에서 3년 안에 투어 우승 훅
치고 올라오는 후배들이 있어서 조급함이나 압박감 느낀다 하는데 선수들의 마음은 어떤가요? 그렇죠. 아무래도 중하위권으로 탁 들어와서 거기서 쭉 진짜 은퇴할 때까지 금전적으로 계속 압박감 받으면서 카드를 오늘 올해는 일냐 킵하냐 계속 이러면서 어렵게 트래블링하면서 막 좋은 호텔도 못 있고 이런 선수들은 진짜 엄청난 프레셔일 거예요. 압박감이 진짜 클 거예요. 왜냐면 저 친구는 나보다 어릴 때 진짜 겁 없이 그냥 처음부터 우승하고 그냥 계속 잘 되네. 이런 거 보면 '너무 불공평하다. 진짜 인생 너무 불공평하구나.' 이런 생각 당연히 들 거라 생각해요. 저는 선수 프로로 전향하자마자 허리가 심하게 다쳐 갖고 성공을 못한 케이스라서 그런 약간 그런 게 있긴 있어요. 약간 chip on the shoulder라 그러죠. 약간 '그래 못했지. 이뤄내지 못했지. 내가 진짜 아기 때부터 평생 꿨던 꿈을 그 몸이 약해서 받쳐주지 못한 것도 나의 실력이긴 하잖아요. 몸이 약한다고 뭐 누가 뭐 보너스로 막 열타 까줄게 이번 시합은." 이런 게 없잖아요. 뭔지 아시죠? 허리 다쳤으니까 뭐 프리 패스 해 줄게 이런 게 없잖아요. 그러니까 내 몸 건강한 것도 내 실력의 포함인데 인제 막 진짜 막 스윙도 저보다 훨씬 더 이렇게 단단하게 잘 잡힌 아이들, 뭐 체력적으로 되게 잘 잡힌 아이들, 멘탈도 되게 강한 아이들, 담력도 좋고 막 우승도 되게 잘하고 이런 친구들 보면 되게 막 압박감 확실히 있죠. '아 나는 왜 저렇게 안 될까? 저 친구는 저렇게 나오자마자 우승을 하는데 뭐가 잘못된 걸까?' 그런 게 많죠. 네. I was hoping in the future do a video on the pros and cons pulling swing versus throwing swing. Oh, I think I have one like that. Throw through. I think if you do that. I also want to say I don't think it's fair 2023 to have Solhiem Cup without Asia. USA versus European doesn't make sense anymore, I think. Oh, I like that. I agree with you because everyone were like, "Where's Lydia Ko? Where's like Jin Young Ko?" And I was like, "They're not part of USA or European because they're New Zealand and Korea." But it is more exciting with the top players in the field too. Those popular ones. 큐리오시티 님이 솔하임컵에 인제 아시아 선수들이 안 끼어 있어서 막 그렇게 "재밌지 않았다."라고 말씀해 주셔서 저도 똑같은 생각이었거든요. 막 리디아거나 고진영 선수 뭐 "이런 선수는 다 어디 있어요?" 많이 물어보셔서 인제 이거는 미국 대 유럽이기 때문에 아시안 선수들이나 뉴질랜드 리레고 같은 경우는 가 없다. 그런데 그런 좀 이렇게 좀 더 인기 많고 좀 더 탑 랭킹에 있는 그 한국 선수들이나 아시아 선수들이 들어 있었으면 더 많은 관심을 끌었을 거예요. 있죠. 이름이 뭐였더라? 프레지던트 컵 같은 게 있죠. 근데 프레지던트 컵이 LPGA에서는 훨씬 더 인기가 많을 것 같습니다. 그래서 류혜란 선수 너무 멋있게 잘 쳤어요. 그래서 KLPGA도 우승을 한 선수라고 하고 정말 어린 나이에 스윙도 좋고 마지막 라인에 29를 쳤더라고요. 6 언더 막 버디, 이글 버디로 끝낸 것 같은데 퍼팅이 어떻게 다 들어가요. 막 6 발자국 무슨 자석이 달린 듯이 막 빨려 들어가고 와 진짜 우승을 하면 그렇게 된다니깐요. 우승을 하면 다 들어가요 진짜. 그냥 바운스해서 그린 올라가고 와 저도 그런 적 있잖아요. 전 대학교 때 저희 SEC 컨퍼런스가 그래도 꽤 컬리지에서는 강한 컨퍼런스거든요. 그 컨퍼런스에 인제 엔드 오브 이어 파이널 챔피언십이에요. 근데 제가 1 학년이었어요. 근데 인제 1 학년으로는 우승을 하기가 진짜 어려운 거긴 하거든요, 컨퍼런스가. 근데 저는 우리는 그 대학교 컬리지였어 갖고 그때는 인제 스코어보드가 라이브 스코어링이 없었어요. 그래서 1, 2등 같은데?' 하면서 계속 친 거죠. 근데 마지막 홀에 '내가 여기서 잘하면 1 등하는 것 같아.' 딱 그게 감이 온 거예요. 왜냐면 옆에서 같이 치고 있던 멕시코 친구가 굉장히 잘 치는 친구인데 어 저랑 같이 하이 랭킹 같이 항상 앞서거니 뒷서거니 하던 친구였는데 그 친구가 저를 17 번홀부터 막 안 들어가니까 막 너무 견제하는 거예요. 막 화내고 막 '아 지금 저 친구가 나를 이기려고 하는구나.' 그게 딱 갑자기 온 거예요. 그래서 18 번홀에서 '헐 내가 이 홀에 그럼 잘해야 되네?'
세컨샷을 6번 아이언을 진짜 이만큼 뒷땅을 친 거예요. 그래서 왼쪽에 한 그린보다 30야드 앞에 왼쪽에 카메라맨이 서 있었는데 카메라맨이 맞을 뻔했어요. 뒷땅을 너무 심하게 쳐서 더 쿡으로 30야드 짧게 갔어요. 근데 그 카메라맨이 약간 언덕에 있었거든요. 맞진 않았는데 그 언덕을 맞아서 튕겨서 40야드를 굴러서 온그린이 됐어요. 근데 그게 진짜 가파른 그린인데 제가 그린 끝에 간 거예요. 그러니까 내리막이 어마어마하게 센 내리막이에요. 그거를 쳤는데 너무 긴장이 돼서 너무 세게 친 거예요. 그래서 '와 이거는 그린 넘어갔다. 큰일 났다. 이건 파도 못 하겠다.' 너무 세게 친 거야. 근데 그게 들어가 버렸어요. 그래서 우승했어요. 안타차로. 아. 아 너무 웃긴다. Curiosity, thank you. I have two Korean ladies working for me. I am teaching them golf. Send them to your channel. Oh, that's awesome. Thank you so much. I hope they're doing great. Curiosity 님이 한국 여자분들 2명 골프 가르치고 계신다고 제 채널 보라고 이렇게 소개해 주신다고 해서 감사드립니다. 무슨 얘기했었죠? 그래서 유혜란 선수. 어 피지컬도 굉장히 좋고 저는 피지컬 좋은 선수들이 제일 부러워요. 제가 진짜 몸은 세상 제일 튼튼해 보이는데 맨날 아프잖아요. 맨날 다치잖아요. 저 어렸을 때부터 부상 안 당해 본 데가 없는 것 같아요. 그래서 병원 출입이 너무 잦아서 정말 모든 분야의 의사 선생님들하고 너무 가깝게 지내 갔고요. 제가 그래서 골프할 때 부상을 너무 많이 당했고 그것 때문에 선수 생활을 너무 22 살에 접었던 케이스이기 때문에 항상 강조를 하는 것 같아요. "다치게 치면 안 된다." 특히 어르신들 30살 넘으신 분들은 유연성이 다 떨어진 그런 상황이니까 20대 초반부터 유연성이 떨어진다고 연구 결과에 나와 있어요. 그러니까 30살 이후에 골프 배우신 분들은 무리한 스윙을 하면 안 돼요. 왜냐면 골프는 진짜 막 요즘에는 뭐 50 년씩 치니까 이상한 멀리 보내려고 이상한 스윙을 하면 오래 못 쳐요, 골프. 그래서 GY Chan, hi, I'm your fan from Malaysia. Thank you so much. Thanks for tuning in. 말레이시아에서 감사합니다. 그래서 제가 특히 스윙을 이상하게 하면 안 된다. 그걸 되게 강조하는 것 같고요. 주니어 재단을 제가 설립을 하게 된 것도 인제 주니어 친구들을 보면 17 살까지는 어른 스윙을 딱 만들어 줘야 되거든요. 아무리 막 근력이 약하고 유연성이 심해서 막 출렁출렁 타이거 우즈처럼 스윙을 해도 쪼금씩 이거를 복근 골프 근력도 길러주면서 17 살이 딱 되면 이게 딱 어른 스윙이 만들어져야지 20살 때 인제 투어를 뛰기 시작을 할 때 스윙 교정을 크게 안 해도 돼요. 근데 뭐 맥킨타이어나 뭐 띠갈라나 이런 선수들 이렇게 치는 선수들은요. 20대 중후반 가면 인제 목이랑 허리랑 갈비랑 무리가 너무 오니까 진짜 그 개개인마다 다르긴 해요. 더 더스틴 존슨도 진짜 유연하거든요. 그러니까 이렇게 꺾어 들어가는 스윙을 치고도 30살 초반까지 잘 쳤잖아요. 근데 그 스윙을 17 살까지 완전 없애줘야 되거든요. 근데 그렇지 않은 친구들이 너무 많기 때문에 저는 그거를 주니어들한테 너무 가르쳐 주고 싶은 거예요. 왜냐면 그래야지 저처럼 부상을 당해서 선수 생활 접고 마음 상처를 받는 친구들이 적어질 거 아니에요. 네. 그리고 어 제가 또 다시 한번 시도를 하다가 허리를 다시 다치고 완전히 접었을 때는 얼만큼 아팠냐면 '내가 마흔이 됐을 때 걷지 못하겠구나.' 이게 매일매일 생각이 들어서 '마흔 돼서 내가 일상생활을 못하면 안 되겠구나.' 싶어서 그때 빨리 접은 거예요. 네. 그때가 26 인가 7 에 그냥 너무 아파서 공만 쳐다봐도 허리가 아픈데 이거는 누워 있어도 아프고 앉아 있어도 아프고 이거는 최악이었어요. 약을 먹어도 아프고 최악이었어요. 그래도 네 다행히 크게 다치지 않았었고요. 피지컬은 좋아 보이는데 엄청 좋아 보이잖아요. 근데 네. 약해 빠졌어요, 약해 빠졌어요. 나이가 들면서 유연성이 점점 떨어지는데 허리 골반 회전이 잘 안 되는데 암스윙 쪽으로 가는 게 맞을까요? 근데 저도 사실 어 관절이 약해서 이렇게 골반을 과하게 쓰는 스윙을 못 해요. 그리고 또 허리 부상이 너무 많았기 때문에 못 해요. 그래서 저는 전체적으로 통으로 돌리거든요. 근데 제가 암 스윙을 하면요. 허리에 부상이 재발을 해요.
그러니까 이렇게 꽉 잡고 팔로 빵 치면 허리에 충격이 진짜 많이 가요 생각보다. 그렇지 않다고 생각하시죠? 팔로 요렇게 톡 치면 당연히 충격이 안 가겠죠. 그렇지만 팔로 당겨 치면 허리에 확 완전 스트레스가 많이 가면서 진짜 아파요. 허리 크게 다쳐요 제가 암스윙하면. 그래서 보통 제가 뭐 100% 힙 스피드를 썼었다면 뭐 한 50% 스피드 느낌으로 통으로 돌리면요. 100% 히프 쓸 때나 100% 팔로 쓸 때보다 몸이 훨씬 안 아프고 거리가 안 줄어요. 대박이죠. 그게 왜 그러냐면 히프랑 어깨 회전이 좋기 때문에 헤드 스피드가 힘을 많이 안 들이고 붙을 수가 있기 때문에 암스윙이나 골반 회전을 과하게 하는 스윙보다 도리어 나을 때가 있어요. 그래서 통으로 돌리는 거 추천드립니다. 제이님 안녕하세요. 안녕하세요. 오케이. 제가 다 얘기했나요? 류혜란 선수 5번째 루키 올해 어 굉장히 잘 치고 있었어요. US 오픈 페블비치 굉장히 어려운 코스인데도 거기에서 탑 10 으로 피니시했고요. 페블비치에서 탑 10 할 정도면 진짜 게임이 솔리드한 거예요. 굉장히 어린 선수인데 또 이렇게 또 다시 한번 '한국 선수가 스타가 되는 선수가 나오나.' 약간 잠깐 뜸했잖아요 한동안. 계속 잘 치는데, 잘 치는데, 잘 치는데 뭐 리디아고나 뭐 고진영처럼 스타 그 넥스트가 누굴까 이러고 있었는데 류혜련 선수가 또 스타트를 끊어주면 또 우르르 한국 선수들이 스타가 되나 굉장히 큰 기대를 안고 있습니다. 그리고 또 이렇게 파워도 좋고 샷도 좋고 숏게임도 좋고 멘탈도 좋은 선수가 나오면 또 보는 우리도 막 너무 즐겁잖아요. 막 대리만족하고 또 한국 선수니까 또 되게 뿌듯하고 그래서 인제 더 즐거운 마음으로 LPGA 시합을 더 많이 볼 수 있게 될 것 같습니다. 허리 힘이 많이 들어가지요 팔로만 해도. 네 그죠. 아시는 분들은 아신다니깐요. 이게 허리가 약하신 분들은 딱 뭔가 잘못했을 때 이게 충격이 많이 오기 때문에 더 잘 아세요. 네. 팔로 하면 허리에 더 무리가 갑니다. 통으로 돌려라 귀한 레슨 감사합니다. 조금이라도 도움이 되셨으면 너무 좋습니다. 그러면 저는 다행히 기침을 그렇게 많이 안 해서 너무 다행인 것 같고요. 많이 나아지고 있으니깐요. 다음 주 월요일 날 또 라이브 방송으로 같은 시간에 뵙도록 하고요. 또 이번 주 수요일은 드라이버 비기너 드라이버 레슨 시리즈 2번째 편이 나가니깐요. 꼭 관심 가져 주시고요. 네 제가 좀 아팠어 갖고 일이 밀려 가지고 인제 제목하고 썸네일하고 인제 작업을 하도록 하겠습니다. 언제 하지? 해야 되겠네요. 좋은 한 주 되시고요. 좋은 하루 되시고요. 오늘도 함께 해 주셔서 너무 감사드리고요. 그러면 저는 이번 주 수요일 그리고 다음 주 월요일에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.